ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ഹോം മൈ ലൈഫ് ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡേ 5 AM മോർണിംഗ് റൂട്ടീനാണ്. ഡേ 1, ഡേ 2, ഡേ 3, ഡേ 4 വീഡിയോസ് കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ കയറി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓൾ എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഈസി ചിക്കൻ നഗറ്റ് റൈസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ സ്കിൻ കെയർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുട്ടികൾ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഞാൻ വളർത്തുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, എനിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ്. അതിന് ഇച്ചിരി ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കാനുള്ള ദിവസമായിരുന്നു വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം.
മഴക്കാലത്തൊന്നും ഞാൻ ഈ ചെടികൾക്ക് വളമിട്ട് കൊടുക്കാറേയില്ല. ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കും. നനവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. മഴക്കാലത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറിന് രാത്രികളിൽ മാത്രം മഴ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സമയം വന്നു കഴിയുമ്പം ഞാൻ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇച്ചിരി വൈകി കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി വൈകി, എങ്കിലും ഞാനിവർക്ക് ഇന്ന് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കും. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്